a volumetric strain of a circular bar subjected to axial stress. So here consider a circular bar of diameter d and length L is subjected to an axial load. Okay, so it may be compression, it may be tension. Okay, axial load compression, compressive load కావచ్చు లేదంటే tension load కావచ్చు. So like సో బార్ ఈ విధంగా ఉంది. సో ఇక్కడ నేను కంప్రెసివ్ టెన్సైల్ లోడ్ తీసుకుంటున్నాను. సో అండ్ దిస్ ఈస్ ద డయామీటర్ and this is length. Okay, so ఇక్కడ మనకి వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో హియర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇప్పుడు టెన్సైల్ లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్ హియర్? The longitudinal strain is that is delta L by L. Okay, so it is equals to ఏమవుతుంది sigma by E అంతేనా? సో హియర్ E equals to sigma by E. Okay, so therefore E equals to sigma by delta L by L. Okay, cross multiply చేయండి మీకు ఈ వాల్యూ వస్తుంది. Okay, next, and what is the lateral strain here? So lateral strain is change in diameter by virginal diameter. Okay, so that is delta D by D. Okay, so it is gives sigma by ME. Okay, sigma by ME అంటే 1 by E into sigma by E, Poisson's ratio. Okay, so the virginal volume of bar, virginal volume of bar, so it is gives you V equals to pi d square by 4 into along length, total length. Okay, so it is a pi d square by 4 is manaki gives a area into total length, that is L. Okay, so it is a virginal volume. So మీకు టెన్సైల్ లోడ్ అప్లై అయినప్పుడు దాని యొక్క వాల్యూమ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ వాల్యూమ్? ఇస్ final volume of bar, so assume as V1, so that is pi by 4. okay, here ఏంటి D, ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది ఆ బార్ అనేది ఎలాంగేట్ అవుతుంది అంటే ద డయామీటర్ ఇస్ రిడక్షన్ అవుతుంది. ఓకే, రిడ్యూస్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ D minus delta D whole square into L plus delta L, సారీ దిస్ ఇస్ ప్లస్ L plus delta L, ఎందుకంటే ఆ లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ప్లస్ డెల్టా L. సో ఇట్ గివ్స్ యూ pi by 4 D square minus D square L plus D square into delta L minus 2L D delta D. Okay, so here neglecting the small quantities, the change in volume is dV equals to pi by 4 D square delta L minus 2L D delta D. Okay, so here volumetric strain ఏమవుతుంది అప్పుడు volumetric strain, that is EV subscript V dV by V, that is delta L by L minus
2 delta D by D. Okay, so here it gives you E minus 2 EL. Okay, so that is E అంటే sigma by E minus 2 into sigma by ME. So here change in volume equals sigma by E 1 minus 2 by M. So here నేను sigma by E ని కామన్ చేశాను, సో 1 minus 2 by M వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ lateral longitudinal strain మైనస్ మీరు కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ కావచ్చు. సో దానికి ద simplification is given here. Okay, this is a simplification. So here dv equals to pi by 4 d square delta L minus 2L d delta D by pi by 4 L v is a pi by 4 d square L. Okay, simplify చేస్తే delta L by L minus 2 delta D by D మనకు వస్తుంది. సో దాన్ని నేను ఈ విధంగా రాశాను. సో ఈ స్ట్రెయిన్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్ మైనస్ 2 lateral strain, 2 into lateral strain. Okay, so sigma by E minus 2 into sigma by ME. So that is EV equals to sigma by E, common this 1 minus 2 by M is the volumetric strain of a circular bar. Volumetric strain of rectangular bar subjected to axial stress. Okay, ఒక రెక్టాంగులర్ బార్లో యాక్సిల్ స్ట్రెస్ ఏ విధంగా వస్తుంది, యాక్సిల్ స్ట్రెస్ వల్ల volumetric strain of rectangular bar subjected to axial stress. సో ఇక్కడ టెన్షన్ యాక్సిల్ లోడ్ అప్లై అయినప్పుడు యాక్సిల్ స్ట్రెస్ వస్తుంది. సో వచ్చినప్పుడు దాని యొక్క వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో హియర్ లైక్ ఓకే, దిస్ ఇస్ అ రెక్టాంగులర్ బార్. ఓకే, విత్ ద width, length as well as thickness. Okay, so here this is the length. Okay, and this is width B and this is the thickness. Okay, so we consider a rectangular bar of length L and width B and thickness to which is subjected to axial load. సో నార్మల్గా యాక్సిల్ లోడ్ సబ్జెక్ట్ ఉంటే ఈ విధంగా నాకు లోడ్ P యాక్ట్ అవుతుంది, మేబీ బోత్ సైడ్. ఓకే, సో ఈ విధంగా నాకు లోడ్ యాక్ట్ అయినప్పుడు సో it is a tensile load, so there is a elongation in virginal length. ఓకే, డెల్టా ఎల్ వస్తుంది ఇక్కడ, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈ బ్రెడ్త్లో మనకి ఏంటి మేబీ డిక్రీస్. ఓకే, రిడక్షన్ అనేది ఇక్కడ మనకి డెల్టా బి వస్తుంది. ఓకే, అండ్ థిక్నెస్లో కూడా డెల్టా టీ. ఓకే, అంటే ఇలా మనం లాగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అక్కడ మనకి సో ఎలాంగేషన్ ఇన్ లెంత్ అండ్ రిడక్షన్ ఇన్ థిక్నెస్ అండ్ విడ్త్. ఓకే, సో అలా అయినప్పుడు దాని ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ మనం ఏం రాస్తాం ఇక్కడ, సో యాక్చువల్ ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ బిఫోర్ అప్లైడ్ లోడ్. ఓకే, బిఫోర్ అప్లయింగ్ లోడ్ ద ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ ఇస్ L into B into T. Okay, though next the final volume ఏమవుతుంది, the final volume is L plus delta L. Okay, into B minus delta B. ఎందుకు మైనస్ తీసుకున్నాను అంటే సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది ద విడ్త్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, ఇంక్రీజ్ కావట్లేదు. ఇక్కడ లెంత్ అనేది మనకి ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి నేను యాడ్ చేశాను. ఇక్కడ విడ్త్ వచ్చేసి డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి నేను మైనస్ చేశాను. నెక్స్ట్ టీ మైనస్ డెల్టా టీ. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మనకి థిక్నెస్ ఏమవుతుంది తగ్గుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది దీన్ని ఎల్బిటి ప్లస్ బీటీ డెల్టా L minus LB T
minus L T delta B. ఓకే, ఇక్కడ నెగ్లెక్టింగ్ స్మాల్ quantities, ఓకే. సో నెగ్లెక్టింగ్ స్మాల్ quantities అయినప్పుడు ద చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది అప్పుడు dV ఈక్వల్స్ టు BT delta L minus LB delta T minus LT delta P. Okay, this is the change in volume. This is change in volume. So the volumetric strain is ఏమవుతుంది delta V by V. Okay, so that is BT delta L minus LB delta T minus LT delta B. Okay, by LBT. ఓకే, దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకి సో ఇట్ ఈస్ డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ మైనస్ డెల్టా టీ బై టీ మైనస్ డెల్టా బి బై బి. సో ఇక్కడ నేను ఈ డెల్టా రెండు విధాలుగా రాసుకోవచ్చు, యాజ్ అ డెల్టా ఇలా రాసుకోవచ్చు, లేదంటే ఇలా రాసుకోవచ్చు, రెండు సేమ్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో అంటే కొన్ని బుక్స్ ఏంటో ఈ విధంగా చూపిస్తుంది, కొన్ని బుక్స్ ఆ విధంగా చూపిస్తుంది. సో ఏది రాసినా మనకు అది కరెక్టే. సో హియర్ ఇది వచ్చేసి E minus EL minus EL. So here delta T by T is the lateral strain and delta B by B it is also lateral strain and delta L by it is longitudinal strain. Okay, so this is L. So ఇక్కడ L indicates lateral. So that is sigma by E minus sigma by ME. Okay, minus sigma by ME. So it gives you EB equals to here sigma by E ని కామన్ తీస్తే నాకు ఏమవుతుంది 1 minus 2 by M. Okay, this is the volumetric strain of a rectangular bar subjected to axial stress. Okay, okay, so this is volumetric strain of rectangular bar subjected to triaxial stresses. So what are the triaxial stresses? So before మనం దీనికన్నా ముందు మనం చూసింది ఏంటంటే axial stress అంటే ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్. Okay, it may be y axis y direction or it may be x direction, it may be z direction. ఏదైనా ఒక డైరెక్షన్ ఉన్నప్పుడు మనం వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం నెక్స్ట్ ఇంత ముందు దాంట్లో. ఇప్పుడు ఏంటంటే సో ఇట్ మే బి ద బాడీ ఈజ్ సబ్జెక్టెడ్ లోడ్స్ విత్ ట్రయాక్సియల్ అంటే x యాక్సిస్లో y యాక్సిస్లో అండ్ z యాక్సిస్లో అంటే x డైరెక్షన్ y డైరెక్షన్ z డైరెక్షన్లో నీకు లోడ్ అప్లై అవుతుంది. లోడ్ అప్లై అయ్యి అక్కడ నీకు స్ట్రెస్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. Okay, so if in case the load acting in x axis, okay, there is a sigma x, stress induced is sigma x in direction x direction. As it is in load acting in y direction, there is a sigma y, stress induced in y direction. Also in z direction the load is applied, so z direction lo kuda neeku sigma z ane stress vastundi. So here we indicate as so this direction sigma x, okay, and this direction sigma y, so on both side sigma y. Okay, so here this sigma x, okay, both opposite direction lo manaki vastundi. Alage upward direction లో సిగ్మా z అండ్ ఆల్సో డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో కూడా సిగ్మా z మనకి ఇలా స్ట్రెసెస్ యాక్ట్ అవుతాయి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద triaxial stresses. So with the difference of axes we can write as sigma x, sigma y and sigma z. These are the triaxial stresses. Okay, the volumetric strain, that is
dv by v equals to ex plus ey plus ez. So the strain in x direction and the strain in y direction and the strain in z direction, the sum of all the strains in directions. Okay, so it gives the total volumetric strain. Okay, where ex is where ex is strain in x direction. Okay, so for this we already I have we already discussed about volumetric strain of a rectangular bar subjected to axial stress. Okay, if it is one condition, okay, either x direction kaavachu, y direction kaavachu, z direction kaavachu. So from there I can write sigma x by e minus sigma y by me minus sigma z by me. సో యాక్చువల్గా సింగిల్ స్ట్రెస్ యాక్ట్ అయినప్పుడు మనం ఏం రాసాం, అది sigma v volumetric strain, that is sigma by e minus sigma by me minus sigma by sigma z by me, సారీ sigma by me. అంటే ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం, సో బ్రెడ్త్, థిక్నెస్ అండ్ లెంత్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ delta L by L and this is delta B by B and this is delta T by T. ఓకే, సో T అనేది ఏ డైరెక్షన్ ఉన్నది, Z డైరెక్షన్, అందుకే ఇక్కడ నేను సిగ్మా Z by M by E తీసుకున్నాను. అండ్ బ్రెడ్త్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది, ఓకే ఇట్ మే బి కోఆర్డినేట్స్ మనకు చేంజ్ కావచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ మే y డైరెక్షన్ ఉంది అనుకుందాం, దట్ ఈస్ B అండ్ దిస్ ఈస్ సిగ్మా X ఈజ్ అ లెంత్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకి దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో సిగ్మా ఎక్స్ బై ఈ మైనస్ సిగ్మా వై బై ఎంఈ మైనస్ సిగ్మా జెడ్ బై ఎంఈ. సో దీంట్లో నేను 1/e కామన్ తీసినప్పుడు, ఓకే లేదు, ఓకే హియర్ ఐ యామ్ కామన్ 1/e sigma x minus sigma y by m minus sigma z by m. ఓకే, సో హియర్ మళ్ళీ నేను 1/e, ఓకే సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్, సో 1/m అంటే ఏంటి, 1/m కామన్ తీస్తున్నా, సిగ్మా వై మైనస్ సిగ్మా జెడ్. ఓకే, సో whereas m equals to 1/m equals to where 1/m equals to mu. ఓకే, సో నేను అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, నాకు అది సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ సిగ్మా వై ప్లస్ సిగ్మా జెడ్ బై ఈ. ఓకే, ప్లస్, సో దిస్ is the strain in the x direction. Similarly, strain in y direction, Ey equals to sigma y minus mu sigma x plus sigma z by e, and Ez equals to sigma z minus mu sigma x plus sigma y by e. Okay, so this is the individual strain values. So total these values substitute in dv by v equals to ex plus ey plus ez. Okay, dv by v equals to ex plus ey plus ez. సో మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ సిగ్మా వై ప్లస్ సిగ్మా జెడ్ బై ఈ ప్లస్ sigma y minus mu sigma x plus sigma z by e plus sigma z minus mu sigma x plus sigma y by e. So here the dv by v equals to
sigma x plus sigma y plus sigma z by E of 1 minus 2 by m. So this is the volumetric strain subjected to triaxial stresses.